이제부터 곧바로 대담 시간을 이어가겠습니다. 예, 제 소개가 늦었는데요. 제가 오늘 사회를 맡고 있습니다. 저는 연세대학교 비교사회문화연구소 연구교수 권두현이라고 합니다. 지금부터 대담은 순차 통역 방식으로 진행이 되고요. 지금 통역에는 미술작가이면서 독립연구자이신 김지원 선생님께서 수고해주고 계십니다. 진심으로 감사드립니다. So we will move on to the conversation between translator and uh, I to introduce myself I as a uh, my name is Kwon Do-hyun. I'm the researcher of this Donga University Gender uh, Affect Research Institution. And for translation, Ji-won Kim is an artist and researcher as well. 예, 오늘 대담은 정동연구지도제작의 공역자이신 권명호 선생님, 이재행 선생님, 윤주원 선생님, 그리고 예, 저까지 이렇게 네 명이 함께 진행합니다. So for the conversation, Myung-ah Kwon and Ji-Heng Lee, Kwon Do-yeon Kwon, and Jo-won Yu will join for the conversation dialogue. 오늘 대담은 약 1시간 동안 진행이 되고요. 저를 포함한 네명이 각각 15분 내외로 알리라라 선생님과 대화를 나눈 방식으로 이루어집니다. So each of each from four of us will talk within 15 minutes, and the conversation will be 15 minutes per each person. 예, 효율적인 진행을 위해서 가급적 주어진 시간을 지켜주시면 감사하겠고요. 또 원활한 순차 통역을 위해서 한 분단씩 끊어서 진행하도록 하겠습니다. Yeah. So please keep the 15 minutes limit because we are running out of time. 그럼 먼저 권명아 선생님부터 대담을 진행해 주시고, 이어서 제가, 그리고 이어서 윤주원 선생님, 마지막으로 이지행 선생님 순서로 알리라라와 대담을 진행하겠습니다. 그러면은 권명아 선생님 초반부에 뭐 대담지 좀 소개해 주셨습니다만 또 핵심적인 내용들 조금 간추려서 알리라라 선생님께 좀 대담을 청해 주시면 좋을 것 같습니다. 화면을 직접 공유해 주시면 감사하겠습니다. Myung-ah Kwon will share her screen and start with her the questions and the agenda. 네, 알리라 선생님. 저희 메일로 계속 막 여러 가지 행정적인 일로만 연락드리다가, 네, 드디어 대답에서 만나게 되었습니다. 그 시차에 대해서 제가 충분하게 정보를 드리지 못한 점 먼저 사과드립니다. Again, Professor Lara, I apologize for not contacting you more often and causing this confusion. Sorry about that. 그리고 저희가 막 앞에 조금 혼란해가지고 앞에도 소개해드렸지만 저희 김지원 선생님께서는 이렇게 전문 통역사는 아니시고 같이 공부하시는 다지원의 멤버로서 저희 통역을 해주셔서 다시 한번 너무 감사드립니다. 제가 앞에서 한국의 참여자분들을 위해서는 대담지를 어느 정도 다 말씀을 드렸기 때문에 알리라라 선생님께 전달하고 통역할 수 있는 이제 그런 조금 시간을 줄여서 맥락에 맞게 간략하게만 대담지를 말씀드리겠습니다. 먼저 첫 번째는 앞에서 알리라라 선생님이 마지막 정리해 주시면서 이 책의 번역 소개가 한국의 맥락 한국의 역사적인 맥락과의 교차적인 지점에서 정동연구의 새로운 지도가 펼쳐지는 계기가 될 것 같아서 너무나 반갑다라고 얘기해 주셨고요. 이제 그 연장에서 첫 번째 질문을 드리고자 합니다. 이제 앞서 말씀드린 것처럼 저도 개인적으로 연구자로서의 이력이 이제 역사적 파시즘과 젠더 정치에 관한 연구로부터 해서 이제 어펙트 시오리와 만나게 되었는데요. 이제 그런 맥락에서 볼 때 사실은 선생님이 이제 자리 잡고 계시는 멕시코를 중심으로 한 그런 역사적 맥락에서 교차되는 어펙트 연구에 또 고유한 지점들이 있을 거라고 생각됩니다.
또 앞서 말씀드린 것처럼 어펙트 연구가 한편으로는 신자유주의 이후에 새로운 통치성을 중심으로 해서 새로운 방법론에 관한 논의들이 많지만 또 한편으로는 탈식 및 어펙트 연구의 맥락에서 그 역사적인 연구의 새로운 방법으로도 정동 연구가 이제 큰 의미를 지닌다고 할 텐데요. 이제 그런 의미에서 이제 역사적인 맥락과 정동 연구의 교차점에 대해서 선생님이 생각하고 계신 말을 좀 듣고 싶고요. 저희가 네, 미리 선생님 일단 받은 여기까지 예, 저 네네 순차 통역하고 그리고 네. 다음 질문 또 해주시면 좋겠습니다. 음. Uh, I'd like to uh, 좀 더 이어나가시면 더 좋을 것 같아요. 네. 네. 그래서 이거 관련해서 저희가 미리 받은 질문지에도 그 오늘날 전 세계적으로 이제 새로운 형태의 파시즘이 이제 확산되고 있는 와중에 이런 정동이 주로 파시즘에 의해서 장악되는 거 아니냐. 그러면 정동 연구가 할 수 있는 게 뭐냐? 이런 질문이 있었는데요. 이제 실제로 브라이언 마스미 같은 경우도 이제 정동이라고 하는 것이 그전에는 파시즘과 같이, 역사 파시즘과 같이 우파의 정치에 의해서 활용되어 왔지, 실제로 거기에 저항하는 대항적인 이론으로서의 정동 이론이 어느 때보다도 필요한 때, 라는 점에 그 어펙트 시오리와 어펙트 스터디즈의 중요함이 있다, 라고 얘기한 바가 있습니다. 이제 그런 맥락에서 새로운 역사적 연구 혹은 역사적 맥락과 교차되는 어펙트 연구의 중요한 지점, 들에 대해서 한번 이야기를 듣고 싶습니다. 사실 그게 두 번째랑도 연결이 되는데 연결해서 말씀드릴까요? 아니면 첫 번째 질문부터 통역해 주실까요? 첫 번째 그 질문을 그 풍속 연구에 대한 풍속 통제 연구도 같이 음. 드리는 게 나을까요? 선생님이 그 통역 준비하신 거대로 해주시면 될 것 같아요. 저희가 대담지를 미리 드렸기 때문에, 아까 다 읽어드려서 선생님 준비하신 대로 해주시면 될 것 같습니다. Yeah. Actually, I was very interested in the intersections between cross-fertilization between the Korean reality and your reality in Mexico specifically. And my research was this uh, during the Japanese colonial period, those who were labeled in control documents as troublemakers. Um, so I was trying to trace following their traces and trying to understand the meaning and value of their existence. So that's why I came to study like moral regulations, control over manner and custom. So the groups during this Japanese colonial period, the Korean people group got targeted by this regulation were categorized as immoral persons, becoming not only the subjects of ethical condemnation, but also of legal punishment. So the notion of immortality did not simply punish sexual misconduct, but it extended the realm of punishment to a wider spectrum of everyday life. So most importantly, it criminalized potentiality, the mere possibility of committing an act. So even no act was committed, one could be punished solely on the basis of concern or fear that a certain act might be committed. So the judgment about the social potential threats were legally processed according to what was considered social common sense. So my research with this, and I was kind of also thinking about this, like a lot of questions around this, the new form of fascism. According to Brian Masumi, the new right politics is becoming very different now. It's changing drastically, and then people were trying. There were people here questioning the effect theory as alternative. So I was thinking this how we could dialogue this Korean reality and also this your reality and your field of research, how that can connect, intersect within this historical, focusing on historical context.
That was my one agenda, I guess. 네, 한국의 맥락에 대해서는 이제 제 연구의 맥락이라면 이제 선생님이 이론적인 맥락은 여러 지도를 그려주셨지만 그 선생님이 기반하고 계시는 그 멕시코의 역사적 맥락 속에서의 정동연구와의 접점, 들에 대해서도 조금 더 소개해 주시면 좋겠다는 것이 첫 번째였고요. 두 번째는 그 정착미 시민주의 연구와의 관련성입니다. 그 앞에서 말씀드렸듯이 제가 요거는 간단하게 소개하고 김지원 선생님이 그냥 통역해 주시면 될 것 같아요. 그쵸? 저희가 미리 대담지를 드렸기 때문에 통역을 준비해 놓으신 거라서 빨리 시간을 줄이는 차원에서 저는 아까 대담지를 설명드려서 두 번째 대담에 대해서 김지원 선생님이 통역해 주시면 되지 않을까요? 네. 네, 바로요. 네. Uh, so the second agenda or question that I want to address is about this 잠깐만. The turning point of decolonizing affect studies. It's like is about the comparative study of critical Palestinian scholarship and settler colonialism. So as Zane Yao aptly summarizes in Disaffected, the cultural politics of unfeeling in 19th century America, affect studies in the English-speaking world, particularly in the United States, have since the Black Lives Matter movement became increasingly historized and critically engaged with reality. So grounded in queer theory, feminism, and critical race studies, this body of work has reached a major turning point by re-invoking American settler colonialism, not as a matter of the past, but as a phenomenon situated within an affective temporarily, and thereby giving it renewed meaning in the present, both for affect theory and for historical scholarship. So recent affect studies written in English have notably formed a powerful current that both critically addresses Israel's massacre in Palestine and Gaza and intervenes through affect theory, responding to urgent theoretical and empirical demand. Uh, so, uh, so I was the 잠깐 좀 brief. So also like so 요약은 넘어가셔도 될 것 같습니다. so 네. I would like to for Professor Lara. So my question was, I would like to ask you how how you view the role of critical Palestinian studies as a potential turning point, which one that reshapes the cartography of affect studies and comparative research on settler colonialism. That is the second question agenda that I had. 네. 세 번째 질문은 저희가 이제 그 아무래도 뒷부분에 보시면 각자 그 번역하신 파트에 조금 더 중점을 두고 그 대담지를 준비했는데요. 저희 그 이 퀴어 스터디즈와 정동 연구의 결합을 그 번역해 주신 정대현 선생님께서 이제 막그 유학을 가셔가지고 정착하는 과정이라 준비를 못 하시기도 했습니다. 그래서 제가 간단하게 나마 이 1, 2번과의 연장선 안에서 관련한 그 대담 질문을 준비했습니다. 그래서 이게 제가 아까도 저희 소개해 드렸기 때문에 미리 전달드린 그 질문지를 김지연 선생님께서 간략하게 통역해 주시는 식으로 진행하겠습니다. And the third one was about this geopolitical context of queer studies and affect studies. So in South Korea, this is by Taeyeon Chung, who is in Princeton University going through the doctoral program. So in South Korea, queer activists and practitioners who critique the mainstreaming of the LGBT movement and seek alternative forms of politics have been at the forefront of solidarity with the Palestinian liberation movement. This development marks a crucial process in which
Korean queer activism and theory move beyond Western-centered models and frameworks, participating at once in the critique of settler colonialism and in the decolonization of queer theory and practice. At the same time, South Korea has witnessed the radicalization of anti-LGBT hate activism, which can be seen as part of a broader global surge of far-right movements. Within this context, the Korean queer theory and practice occupy an especially important position. They serve as a critical site from which to confront settler colonialism and to advance the decolonization of minoritarian theories. So, moreover, Koreans' far-right fascist groups have mobilized anti-LGBT sentiment as one of their central political issues, often under slogans such as defense of the family, MAGA, and mirroring the global reactionary trends. Interest in affect theory in Korea is thus closely intertwined with the rise of queer theory, both engaging with how emotion embodiments structure political life under post-colonial, neoliberal, neoconservative conditions. It would be therefore to be valuable to extend this conversation toward the task of decolonizing queer and affect theory with an Anglophone and Hispanophone context, to explore how these intellectual traditions might converge, diverge, or mutually illuminate one another across different geopolitical terrains. 감사합니다. So could we, what I would say is very broad, like kind of grand, but basically these three agenda, so she was trying to address some like political, historical context, and then how that could converge with your like historical context in your atmosphere. That was basically the general question. Should I talk now? Hmm? Okay. Wow. Well, thank you so much. Thank you so much for the questions. Very thoughtful. So let me start by talking about fascism and technology. Yeah, I mean, one of the reasons, right, that technology is so big and so important for affect is because affect, being readiness for action, being what happens in the body right before action, right, has this particularity that when you get to that readiness for action, and when you are able to elicit that readiness for action, then people go and act, right? So I think something that we are witnessing with fascism, right, is how the systematic use of technology, right, in the last years has modified the capacities of the body, literally with the spectrum of attention, for example, to quote one cognitive capacity, right, with the spectrum of attention being reduced to 1 minute, right, which is the extension of a reel in TikTok, right, 1 minute, 1 minute. So, which is the attention span of young generations, right? So that is very, very fertile territory, right? To bombard with a lot of associations between images and affects, right? And ideas, like specific responses of how to respond to this, how to feel about that, right? What to do in relation to this, yeah? So fascism in general, right? The fact that we get that we get Trump, that we got Bolsonaro before in Brazil, that we got Milei in Argentina, right? And especially Trump, right? They get to power, right? They are elected. People choose them, right?
So that, I think that's very symptomatic and says a lot about the modulation of people's sensibility, right? The big population out there feels in certain way. Well, that way is being manipulated, right? For political agendas through technological means, right? So I guess the fact that fascism is finally in power and doing what they do, right? It tells a lot about that, right? Which is, totally connected with Palestine. I think one of the things we can witness about Palestine now is how precisely this training, right? This perpetual, this permanent training through technology and through public policies, right? That constitute different ways of attacking and targeting the body, right? And trying to pull the body into effective regimes, as in regimes where the body is going to feel one thing again and again until it becomes a familiar feeling, right? Or a familiar affective response, right? That could also be detachment, as what we witness with a lot of people around the world, that is saying what happened in Palestine, is witnessing the genocide, right? And is still not moved. And is still thinking, well, this is very complicated. We don't know because the Jewish and stuff, right? So the capacity, people's capacity to respond have to do with to what extent your affective registers have been intervened and manipulated. Yeah. So with fascist governments attuning sensibility, attuning, introducing new affective registers to the body, right? Things like fascism, things like genocide can happen because people's bodies have been deprived of their capacity to respond. We talk about affect in terms of the things, in terms of capacity to affect and be affected, right? Meaning objects and people have capacity to do things. What happens with affect under fascist regimes is that we get separated from what we can do. We get decapacitated, right? We lose capacities of the body. So which is, again, this is what's happening with Palestine, the lack of response, although there's been a lot of response, and I think we are where we are now because of the response, but it was late. It could be more, could have been more. And we didn't have them because we've been trained, right, for a lot of years now to desensibilize, desensitivize, to disconnect, to detach from what we can do, right? So just to add one more thing, because otherwise it gets very long for the translation. But just to say one more thing, this feature of affective studies, right? This capacity that affective studies have of analyzing the affective registers that technology and politics get into the body, right? It became obvious, and we made affective studies because we developed a type of technology that was able to do that automatically, actually so fast that it could, we remember that, it could skip, right, conscious awareness. We remember Masumi is very famous, half a second and stuff, right? So because technology was showing us that could happen very fast, it got our attention, right? But I think the theory is turning now, and I'm also interested. I say a bit of that in the text, right? I'm also interested in knowing how affect works in analogous terms, right? Because precisely things like the affective production of colonization, right? The different racial regimes, if we can understand them as different affective regimes, as in blackness, brownness, yellowness, whiteness, being different forms of being in the world, different forms of engaging, and different, if you want, schemas of capacities to affect and to be affected. Yeah. So those regimes, racial groups, racial populations, as affective populations, right? As populations that live under a specific regime
of affect are also a byproduct of colonial processes, right? So colonization has done that. And you will apologize me. I don't know much about the Japanese colonization in Korea. I do know Spanish colonization in the American continent, and I do know the current state of the colonization of the empire, the American colonization, right? That is present virtually everywhere. So those two processes of colonization that me and my people have undergone, Spanish colonization first, and then American colonization, well, American slash British, right? Anglo colonization, if you want, that cross our bodies. Literally, those are the languages I talk. I speak Nahuatl, which is my indigenous language, Spanish, which is the language of my first colonizer, and then English, which is the language of my third colonizer, which is, the one I'm using to talk to you. So I do think that's where the future of the field is going. I think the field is trying to, or is beginning to understand the analogous dimension, right, of affect processes, although they have always been there. But what we haven't done with them is we haven't historicized the analogous understanding of the body, right? I think we haven't done that. My home discipline, psychology, being guilty of that probably. But yeah, that's what I would add, what I would comment. 먼저 파시즘과 테크놀로지의 관계에 대해서 좀 생각을 해보겠습니다. 정동이라는 것은 어떤 행동이 시작되기 전에 그 전에 이제 일어나는 것이죠. 근데 그 행동이 일어나기 전에 유도되는 그 모든 인프라적인 것이라고 할 수 있겠습니다. 근데 지금 그 테크놀로지가 일으키고 있는 그 양태들을, 그 인프라를 본다고 한다면은, 어떤 신체라는 것에 어떤 영향이 어떻게, 어, 모디파이 되고 있는지, 변형되고 있는지를 살펴봐야 된다고 생각을 합니다. 예를 들어서 틱톡이나, 뭐 그런 SNS에서 그렇게 보여지는 이미지의 속도를 생각을 해보면 굉장히 빠르고 그것이 저희의 그 의식과 어떤 그 이해의 그 속도를 넘어서는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 그리고 파시즘에 대해서 생각을 해보면 굉장히 이것은 상당히 증상적이라고 생각이 되는데요. 어떤 지금 현재 뭐 예를 들어서 트럼프도 사람들이 이제 트럼프를 선택을 하는 것도 어떤 그들의 감수성의 양태를 보여준다는 증상이라고 생각을 합니다. 그래서 그 지금의 어떤 그 감수성, 센시빌리티라는 것이 어떤 정치적 어젠다도 바꾸는 그런 양상이 되고 있죠. 좀 중요하게 제가 보고자 하는 부분은 우리의 신체가 영양하고자 하는 그 신체가 어쩌면 그 신체의 영양이 이제 결여가 되고 어, 그 영양이 제거가 되고 있는 그런 모습도 좀 봐야 하지 않을까 하는 부분이 좀 중요하다고 생각이 됩니다. 그리고 또 저는 그 한국의 일본 식민지적인 그런 부분에 대해서는 역사적 부분에서는 잘 모르지만은, 만약에 어떤 그 언어에 대해서 좀 생각을 해보자면은, 지금 제가 있는 그 지역에서는 이제 스페니쉬를 쓰고 있지만 그 스페니쉬를 생성하게 된 어떤 식민지가 그 언어나 그 양태들을 가능하게 하는 그 식민자가 있을 것이고, 그것이 또 영어로 지금 제가 이야기를 하고 있는데, 영어로서, 어, 가능하게 한 그 여러 가지 레이어, 식민자의 그 레이어를 좀 상기를 해야 한다고 생각을 하게 됩니다. 네, 됐습니다. And, 어떻게 할까요? 권명환 선생님 혹시 더 덧붙여 주실 말씀 있으면 짧게 좀 전달해 주시면 감사하겠습니다. 아닙니다. 이어서 대담하실 분들이 많기 때문에 전체적으로 진행하고 이후에 시간이 남거나 또 플로어에서 하면서 또 추가적으로 진행하면 될 것 같습니다. 알겠습니다. 그러면은 이어서 제가 좀 질문을 드려보는 것으로 진행하겠습니다. 예,
한 세 가지 정도 여쭙도록 하겠습니다. 제가 화면에서 그 좀 밑줄 그은 부분들 위주로 읽어 나갈 테니까요. 혹시 통역되는 그 부분만 좀 전달해 주시면 좋을 것 같습니다. 좀 끊어서 읽겠습니다. 첫 번째는 제가 이제 정동연구지도제작에서 맡았던 파트가 이제 흑인성 또는 인종과 관련된 파트의 번역을 맡았었는데요. 그래서 그 부분에 대해서 좀 여쭙고 싶습니다. 오늘 강연록을 통해서도 그 인종적 자본주의 얘기가 좀 강조되었기 때문에 좀 여쭙고 싶은데요. 예, 정동연구 지도제작의 번역 작업을 통해서 흑인성에 관한 사유가 인종적 접근의 근간임을 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 그래서 저는 흑인성을 통해서 아시안성을 생각하게 됩니다. Uh, so this my first question is on the relationship between blackness and Asianness. Through the translation of Map of Effect Studies, I was reminded once again that thoughts on blackness forms the foundation of any racial approach. Ultimately, I come to think about the Asianness through blackness, not to secure an essence through racial difference, but to explore a horizontal relational ontology. Within this relational mode of thought, Asianness is constituted through encounters and entanglements with blackness. 예, 또 밑줄 그은 부분만 좀 읽겠습니다. 아시안성은 북미 사회에서 모범 소수자와 황화의 위협이라는 어떤 양가성 속에서 규정되어 왔는데요. 넷플릭스 시리즈 더 체어를 보면 거기 이제 주인공이 지윤인데 코리안 아메리카는 이주민이 아니라 정착민으로 인정받기 위해서 백인 남성과의 관계를 통해서 뭐 자신의 그 어떤 정동적인 인프라 이런 걸 갱신해야 하는 처지에 놓이게 됩니다. 그래서 아시안 아메리칸의 서사가 흑인성과의 연대보다는 점차적으로 이제 백인성과의 화해로 이동해왔음을 보여줍니다. 그러면서도 동시에 덧치하는 어떤 뭐 가족과 직장, 정체성과 생존, 그리고 또 공감과 복종이라는 이분법적인 조건들이 인종화된 권력 관계를 자연스럽게 봉합하지 못한다는 사실도 날카롭게 드러냅니다. In North American society, Asianness has long been defined by ambivalence between being a model minority and the yellow peril. The chairs Ji-yoon exemplifies, Korean Americans are placed in a position where they must renew their affective foundations through relationship with white men in order to be recognized as not as immigrants, but as settlers. This illustrates how Asian American narrative have gradually shifted from solidarity with blackness to reconciliation with whiteness. At the same time, however, the chair sharply reveals that the binary conditions of family and workplace, identity and survival, empathy and obedience never naturally resolve the racialized relations of power. 픽사 애니메이션 엘리멘탈 같은 경우에는 엠버 웨이드의 사랑을 통해서 자유주의적인 포용의 백인 감정 구조를 재생산하는 동시에 그 경계적 불안 역시 드러냅니다. 특히 엠버의 가족이 운영하는 편의점 파이어플레이스는 코리안 아메리칸 드림의 상징이자 불타오르는 도시로서 LA의 역사와도 좀 겹쳐지는 것으로 저는 느껴졌습니다. 특히 이제 1992년에는 다수의 한인 상점이 약탈되고 방화되면서 LA는 말 그대로 파이어플레이스로 드러났습니다. Similarly, Elemental reproduces the liberal inclusionary emotional structure of whiteness through the love between Amber and Wade, while simultaneously exposing the anxiety at its borders. This city has long accumulated narratives of racial conflict from the 1871 Chinese massacre, the 1965 Watts riots, in 1992, especially following the shooting incident by Korean immigrant Sun Jadu, many Korean-owned stores were looted and burned, turning Los Angeles quite literally into a fireplace. 그렇지만 이러한 폭력의 기억만이 역사를 이룬 것은 아니었습니다. 60년대에서 70년대 흑인 민권 운동은 아시안 이주민 공동체의 권리 운동에 깊은 영향을 미쳤고 68년 샌프란시스코 주립대와 UC 버클리에서 결성된 제3세계 해방전선은 흑인, 아시안, 라티노 학생들이 함께 대학 개혁을 요구하며 연대한 사건이었습니다. 92년 폭동 이후에도 일부 흑인과 한인 공동체는 갈등 넘어 협력의 가능성을 탐색하면서 대화와 공동 실천을 시도했습니다. Yet history is not composed of memories of violence alone.
the Black Civil Rights Movement of the 1960s to 70s deeply influenced American immigrant community activism, and the Third World Liberation Front, formed in 1968 at San Francisco State University and UC Berkeley, was an alliance of Black, Asian, and Latino students demanding university reform. Even after the 1992 uprising, some Black and Korean communities sought possibilities of cooperation between conflict, attempting dialogue and joint action. 그래서 좀 여쭙고 싶은 것은 이런 건데요. 뭐 갈등이 끊임없이 반복되어 온 역사 속에서도 흑인성과 아시안성은 단순히 적대적인 타자로만 남아 있었던 것은 아니라는 생각이 듭니다. 때로는 이미 서로의 곁을 지켜온 이웃이었고 백인 중심 사회의 구조적 맥락 속에서 함께 살아갈 수밖에 없는 관계로 조직이 되어 왔습니다. 그렇다면 오늘날 흑인성과 아시안성은 과거의 충돌을 넘어서 새로운 연대 가능성을 열어갈 동반자가 될 수 있지는 않을까. 더 나아가서 그 대항전 친밀성을 구체적으로 확보하기 위해서는 어떤 조건과 방법이 필요할까? 그리고 그 과정에서 정동은 단순히 갈등의 기억을 봉합하는 수단이 아니라 새로운 관계 긴장을 창출하고 유지하는 힘이 될 수 있지 않을까? 그래서 이런 식으로 저는 그 흑인과 아시안성의 그 카운터 인티머시에 대해서 여쭙고 싶습니다. So ultimately, my question is, even amid the history of repeated conflict, Blackness and Asianness not only stayed as a kind of the other, but sometimes they always kept each other as a neighbor. And I was wondering if can they be go beyond this conflict? Could we imagine some kind of new alliance, new possibility through their and kind of expect their new intimacy between them? Focusing on like the problem of affect. 일단 여기까지 한번 여쭙겠습니다. That's the one question we would like to start. Should I go now? Yeah. Okay. Wow, thank you. Thank you so much for the question. It's very moving. Let's see. Because one thing I want to start by is mentioning, right, that there is, when we think about race theory, right, critical race theory and racial understanding of population, right, populations, generally speaking, blackness and black people it's got an advantage upon everyone else. And that is because, as the history of the world goes, they were the only ones that had been historically deprived of their humanity, right? Here in the Western world, in religious terms, but also in legal terms, in moral terms, right? They were detached from the humanity, right? So I think the intellectual work that we had in the Black tradition, right? And then in the Black radical tradition, right? In the Black tradition, first with Fanon, with Baldwin, right? With Web du Bois, but then in the Black radical tradition, right? With Robinson, with Davids, with Lord, with Saxon, with Wilderson. So there is a tradition of thinking that is a tradition of thinking for freedom, right? Should you translate that and then I keep going? 오케이. 먼저 질문에 매우 감사드리고 정말 감명 깊었습니다. 네, 먼저 그러니까 흑인성에 대해서 생각을 해보면, 사실 우리는 그 흑인성이라는 것이 그 휴머니티 역사에서 배제되었던 그 역사를 상기한다고 생각을 합니다. 그리고 그 하지만 또 상기를 해보자면 흑인성의 그 전통, 좀 더 레디컬한 그 전통에서 이제 뭐 여러 가지 이론가들을 생각해 볼 수 있겠지만, 그 전통이라는 것은 어떤 자유를 먼저 생각하게 하는 어떤 그런 전통을 가지고 있다 해서 생각을, 상기해 볼 수 있겠습니다. 네, you can go on. Thank you. So
that being said, right, is the Black intellectual tradition the one that has the understanding of what it means to be a human, while you are judged less than that, right? What it means to be a human while being Black, what it means to be a human while being non-white, being not necessarily, not always legitimately human, right? Now, that being said, other racial groups, right? Asians, brown people, which I am, right? Brown people, white people, right? But especially this is an important question because it let me talk about something that you as Koreans and me as Mexican have in common, right? We are that middle ground. We're not the whites, but we're not the blacks either. Yeah. So that means, right, that we are left, first of all, in the place of ambiguity. Yeah, as you well mentioned in the question, right? Because we are not the hegemonic race, but we are also not the race whose humanity needs to be taken apart and ripped apart so the rest of humanity can keep going. Those are the blacks, right? Not the Asians, not the browns. But it is. I share the point where blackness and the black tradition gives always inspiration because that's what they have, a tradition to think about freedom, right? That we very much I want to say envy, right? I envy that tradition, but that we definitely need to take, right, to think about our own populations in racial terms, which which we which we are not as advanced as the whites and the blacks in those sense, right? We haven't developed much thought. I mean, again, I don't want to disrespect the development that we have in racial terms. I know there is, and as a matter of fact, one of the authors of the book, right, Wen Liu, who's got a chapter on queerness, right, was a mention of queerness as well. She's got a chapter on affect theory and affect and queer theory, right? She's just published a book on Asianness, right, from affect studies perspective. Yeah, so there's some material there, but um, where was I going? So yeah, that I think that being said, us Asians and Browns, right, are left in this space of ambiguity, right, where we are drawn to the whiteness, right, always pursuing the white horizon, right, because as colonized individuals of the world, we think in white terms. Our body is thrown, our affective processes, right, are throwing themselves towards whiteness, right? So in that difficult position that we are left, where our identity, our racial identity is not theorized, but our body is being manipulated to pursue whiteness, right? I think that's the common space for Asians and Browns. You want to translate? 상기해볼 좀, 실험을 해볼 만한 질문은, 블랙이면서 동시에 어떻게, 그러니까, 사람인 것이 어떤 의미를 지니는가, 에 대한 질문을 좀 상기를 해볼 수 있을 것 같고요. 음, 그리고 당신이 한국 사람이지만 나는 다른 인종인데 사실 우리 사이에는 어떤 중간 지점이 존재를 한다는 점도 상기해 볼 수 있겠습니다. 그것은 white이 아니라는 점입니다. 그래서 아까 다시 말씀드렸다시피 블랙 트래디션에 대해서 이제 그 흑인성의 전통이 가진 어떤 영감이라고 할 만한 것은 자유에 대해서 자유성에 대해서 생각을 해볼 수 있다는 것입니다. 그리고 또 생각해 볼 수 있는 것은 어떤 모호함에 대한 것인데요. 근데 와이시 아닌 거에 대해서 생각을 해봤을 때 정체성에 대한 문제가, 어떤 이론화되지 않고, 근데 우리가 가진 어떤 신체적인, 물질적인 것을 통해서, 어떤 것을, 펄스할 수 있을지, 사유할 수 있을지, 그것이 일원화되는 부분에서 이제 빠져나가는 부분에서, 네, 그런 부분을 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다.
So 네, sorry. 말씀 감사합니다. 김 선생님, 혹시 제가 작성한 대담지를 개인적으로 영문으로 좀 번역을 해두신 게 있다면, 그거를 채팅창에 올려서 알리라라 선생님께 좀 미리 공유를 해주시면 시간이 훨씬 절약될 수 있지 않을까 싶긴 한데, 어떠세요? 네. 네. 해보겠습니다. 네. 조금 시간이 좀 걸릴 것 같은데요. 일단은 그럼 하고 있을 테니, 제가 말씀드리고 있을 테니까 한번 좀 파일 공유가 가능하면 그렇게 해주셔도 좋겠습니다. 두 번째는 역사 전반에 관해서 좀 여쭙고 싶습니다. 정동연구의 지형도를 그린다는 게 공간적 접근 같기도 하지만 사실 거기서 이제 드러나는 것은 다양한 시간성과 시간서사들이었습니다. 그리고 그게 어떤 뭐 감상적, 목전론적, 긴급적, 그리고 뭐 또 좀 단축적, 예측적, 예방적이라고 하는 어떤 그 정동적 조작의 헤게모니적 시간 범주랑은 되게 구분되는 또 다른 층의 시간성이었습니다. 그래서 이런 헤게모니적 시간 범주랑 구분되는 여러 시간성 가운데서도 오늘날 이제 뭐 기후 위기 논의랑 맞물려서 특히 강조되는 게 이제 슬로우 크리시스, 더딘 위기 차원에서 사유되는 어떤 딥 타임, 심원한 시간인 것 같습니다. 그런데 이 심원한 시간을 기후 위기의 어떤 뭐 환경적인 국면에만 한정할 필요는 없는 것 같고요. 그래서 이제 그 정동적인 시간성, 저는 여기서 이제 뭐 프루던스 체인벌린의 어떤 웨이브 개념하고 동일시하면서 이 정동적 시간성 얘기를 하고 있는 건 아닌데요. 이런 것들을 좀 고려할 때 오늘날의 위기에는 좀 자본주의의 유지나 또 가속과 필연적으로 얽혀 있는 식민주의적 축적이나 착취 역사가 깊이 각인되어 있다라는 사실을 좀 확인할 수 있습니다. 그래서 핵심은 뭐냐면 단순히 뭐 물질적 착취의 문제가 아니라 이 글로벌 사우스를 채굴 가능한 영토로 규정해온 식민적 정동, 뭐 정동의 식민성이라는 문제로 귀결된다라는 점인 것 같아요. 그래서 이 정동은 어떤 자원, 지식, 신체를 배치하고 분류하고 또 특정 집단을 착취와 배제의 대상으로 고정시키는 어떤 권력의 심층 메커니즘으로 작동을 합니다. 이런 식민성에 순응하면서도 그것을 거스르는 어떤 탈식민적 정동의 가능성 또한 열려 있다라고 할 수 있을 것 같은데 그래서 좀 조심스러운 제안을 던져보고 싶습니다. 그래서 정동의 층위나 축적의 문제를 생각할 때 저는 뭐 지질학적인 상상력, 뭐 유시파리카 같은 상상력이라고도 할 수 있겠는데 그런 상상력도 유용할 수 있다라는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 이런 거를 이제 어펙티브 지하로지 그 정동의 지질학이라고 부를 수도 있을까. 그래서 이 정동을 단순히 표층적인 감정이 아니라 역사적이고 물질적인 축적의 층위로 이해한다라고 하면 어쩌면 이 정동의 지질학이 유효한 사유장치가 될 수도 있을 것 같습니다. 그래서 이런 제안은 좀 어떻게 생각하시는지 한번 여쭙고 싶습니다. 음, 좀, 잠시만요. 그냥 좀 abbreviation 해보겠습니다. So the second question would be the temporality. Uh, so that for me, the drawing a map of effect studies evoke a spatial approach, but also like what actually emerges are the multiple temporalities in time narrative. So like among these alternative temporalities, has one has gained recently gained emphasis was the deep time, especially with discourses of climate crisis conceptualized within the dimension of slow crisis. Um, the key issue here is my issue is like not only merely one at the material exploitation, it culminates in the problem of colonial affects, that is, in the coloniality of affect, which has long been defined the global south as a territory to be mined. So here, affect functions as a deep mechanism of power that arranges and classifies resources, knowledge, and bodies, fixing certain groups as objects of exploitation and exclusion. At the same time, the possibility of decolonial affects, which both conform to and resist such coloniality, remain open. So at this point, I wish to offer a tentative proposition, which is when we think of the stratification and accumulation of affect, perhaps a geological imagination could be helpful. Might we call this an of affective geology?
if we understand affect not as a superficial emotion, but as a stratum of historical and material accumulation, then affective geology could serve as a meaningful conceptual apparatus. So my question can lead to the further question, in what ways might the hypothetical proposal of an affective geology reveal the operations of colonial affects? That would be my question. So within the what new temporalities and relations could it open the possibilities of decolonial affects? That's the question. Wow. Let's see. So it's very interesting, right? The question on temporality comes out because, of course, temporality has been a big thing for affect studies, right? From the very beginning, right? We were talking before about the relationship of affect and technology, right? And one of the reasons like that came out from the beginning, right, was because technology was moving the temporal frameworks of the body, right, was altering the rhythms, the speeds and the velocities of the processes of the body, or slowing them down, right? So the capacity of exercise or manipulate the temporal dimension of matter, right, is one of the things that open up in 21st century, and that then very quickly became the object of a study of affect, right, affect studies. But okay, but then one of the, I guess, one other thing that happened with time and timing, right, is that because of the politics, right, we're talking technology and politics, but because of the politics, right, the possibility of inverting and altering the linear temporality of the experience of an emotion, right? Just the simple thing of about the stimuli, the fearful thing coming in front of you, being something that needs to happen before you experience the fear. That temporality has been totally swift, totally changed on their 21st century racial capitalism, right? So we are living in an era, right, where the past didn't really happen, right? Because we are constantly featuring, constantly witnessing the rewriting of history, right? As we were talking before about Palestine, right? All of the things that will result that never happened and that were not such a big of a deal, right? When history would tell that. But so we live in this time, right, where the past didn't happen, the present, right, can be witnessed because cognitive capacities have been technologically alterated, and the future has already happened, right? Because the effects of those future events have been manipulated and triggered and have emerged out of the bodies because of political manipulation already, right? So the time linearity and time progression has been totally altered, right? In current 21st century. Do you wanna translate that? 네, 또 이제 이것도 역시, 테크놀로지의 지금의 기술적 환경과 좀 많이 관련이 있는 것 같습니다. 네, 궁극적으로 이제 우리 몸이 가진 어떤 리듬의 문제를 많이 바꿔놓았다고 할 수 있죠. 그것이, 지금에 와서는 어떤 예전에는 어떤 무엇을 이제 내가 무엇을 보고 그것을 이제 위트니스 했으면은 그것이 또 다른 이제 인과관계로 이제 이어진다면은 지금은 그것이 이제 과거, 현재, 미래의 그런 선형적인 그런 그 시간성이 아니라 거기서 굉장히 많이 달라진 것을 이제 상기를 할 수 있겠죠. 네, can go on. Can you repeat the last part of the question as you formulated it by the end?
just the way you read it by the end, the last bit. Last one. Uh, so, he was proposing could we think of this like could we invite some geological imagination, kind of like affective geology? So not as a superficial, like a surface emotion, but as a stratum of historical and material accumulation. So and then that could lead to another question. So, in what ways might the hypothetical proposal of an affective geology reveal the operations of colonial affects? So, and within what new temporalities and relations could it open the possibilities of the colonial affects? Sure. Thank you. Thank you so much for that. Wow, you know that it's very interesting, the idea of geology, right? And thinking about a geological exploration of affect. Because you know one of the what is very interesting, one of the things that make it sound very interesting for me is that affect having the method problem, right? Or having a movement without a clear methodology, which is, you know, the main advantage, right? That we don't have a method and we shouldn't have it. But because of that, we've been recurring, we've been going, right, to procedures that are of theoretical order. As in, we find ourselves using experimental writing, right, genealogy as a method of philosophy and of theory production, right? Genealogy, as in Foucault's genealogies. So experimental writing, genealogy, right? Ways of production of knowledge that are halfway in between description and speculation, right? But if you want, all those are ways to talk about matter, which is being the big challenge, right? The talking about the matter, right? That movement from talking about ideas as in idealism, as in discursive analysis, to talk about the matter. So I would have to read those developments on genealogical affect, but it sounds to me pretty much that is or that invites us, right, to an exploration, right, of those layers, right, of affective activity and probably solidified registers, right, that are then there down there into the body in the inside, right, towards the insides. So I do think, right, on the one hand, racial affects, right, are very much in the outside of the skin, right? If we remember Sylvan Tompkins talking about affect, that's why skin, the face was so important for him, right? Because he would say it is in the very surface, because it is what contains the body, is the container, is the limit between you and the world, your affective outlet, right? So I think pretty much that those colonial affects, those affects that are the colonial production, right? Sorry, the affective production of colonization are very much still right on top of our skin, right? As in, I found it very pertinent, the idea of exploring our bodies, current bodies, through genealogical means. Because, of course, the bodies of the ancestors and the affects of the ancestors are down there, in some layer, right? Just underneath the skin. So it sounds amazing. Thank you for sharing that idea. 그 지질학에 대한 그 상상력을 가져오신 것이 굉장히 저한테는 정말 흥미로웠습니다. 그냥 지금 생각해 보자면은, 이러한 어떤 지층이라는 것이 또 어떤 굉장히 정신적인 영역에서의 그런 많은 그 레이어와 움직임을 가져온다고 생각을 합니다. 예를 들어서, 이제 그 실험적 그 글쓰기라든지 이제 재기적인 글쓰기나 어떤 여러 가지 그런 형식의 구조들을 상기를 한다면은 그렇다고 생각이 듭니다. 그리고 또, 어, 음,
그래서 식민주의의 그 정통적인 그 생산이 어떻게 가능한가에 대한 문제를 생각을 해봤을 때, 또 역시 또 이제 신체의 문제로 다시 돌아가게 됩니다. 그래서 또 저희 신체도 또, 사실은 더 굉장히 많은 지층의 축적물이기도 하고, 어떤 조상이라든지 부모의 어떤 지층들을 좀 상기해 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 그런 under the skin, 그러니까 피부 아래에 있는 그런 지층에 대해서 생각해 보게 하는 굉장히 좀 흥미로운 부분을 짚어주셨다고 생각을 합니다. Thank you so much. 마지막은 그냥 간단히 언급만 하고 좀 마치겠습니다. 질문이라기보다는 뭐 감상이고 또 제언이기도 한데요. 이 정동연구지도제작은 분과학문적인 접근을 넘어서는 초학제적인 사유의 가능성을 좀 보여주고 있습니다. 그래서 마지막 문단인데요. 이 정동적 전회 이후에 학계가 정동을 어떤 방식으로 다루어왔는지 이런 것들 좀 물을 필요가 있을 것 같고요. 여기서 더 나아가서 그 각 챕터들 간의 연결고리를 좀 찾아볼 수 있지 않을까 싶었습니다. 그래서 젠더 연구와 장애 연구가 제기해온 몸과 뭐 권력에 관한 분석을 뭐 감정 노동 또는 플랫폼 노동 연구의 맥락에서 어떻게 재구성할 수 있을까? 또 흑인성 연구나 문학예술 연구에서 드러나는 어떤 감각적이고 서사적인 차원을 뭐 젠더 연구나 장애 연구와 교차시킬 때 어떤 새로운 분석이 가능해지는가? 이런 게 사실은 정동연구 지도 제작을 읽으면서 좀 떠올릴 수 있었던 그런 질문이었고요. 이런 질문들을 통해서 정동연구가 뭐 분과학문을 심화시킨다라기보다도 학문들을 좀 연결시키는 초학제적인, 그러니까 다학제 너머의 또 초학제적인 기획으로서의 실질적인 진전을 이룰 수 있을 것 같다라는 생각을 좀 했고, 그래서 알리라라의 좀 이 프로젝트가 굉장히 좀 좋았다라는 얘기입니다. 이상입니다. So he wanted to, it's more like a comment rather than question. So it's more like a thank you comment. He thinks that this book, Mapping Affect Studies, really achieved many things, especially thanks to like if we can be reminded that these origins and practices, affect studies now functions as both a form of transdisciplinary thought and a resource for practice, mediating and weaving together distinct disciplines. So he thought that the question should go on, go on further, like how has academia treated affect since the affective turn? But beyond that, more concretely, how might the analysis of power over the body, developed in gender and disability studies, be reformulated within the context of emotional labor or platform labor? And when the sensory and narrative dimensions revealed in Black studies or literary and artistic research intersect with gender and disability studies, what new forms of analysis might emerge? So yeah, that's the wrap-up comment. Thank you so much for the comment. If I can say something just quickly in response a little bit. Thank you so much for the nice words. It made me be a bit embarrassed because, as you well know, in the book, right, those are precisely the two unforgivable omissions that we have, right? We were going to have chapters on affect and gender and affect and disability, but they got canceled last minute. Something happened, and we end up not having them, right? I mean, I tell a bit of that story in the foreword I wrote for this Korean edition. What happens with those chapters? Because of course you cannot explain affect theory without the gender and the feminism and without the disability studies, right? Because if you think about that for a bit, those are the two first fields thinking about what we can do, the capacities of the bodies, right? The theorization of the capacity of the body, I think, begin with feminism and begin with disability studies, right? So of course they cannot be neglected. They have been more materialist, right?
that much of the other disciplines that join affect later on, right? Sociology, psychology, anthropology, right? Talking about language all the time and meaning and symbols, right? And grammatics and things like that, right? Where feminism and disability study were already hardcore materialist, right? So I think also they pretty much hold the future for affect studies. So I think it's a very good idea to keep an eye on disability and feminism when you think in the not only in the future of affect studies, but altogether in the future of this materialistic wave that we're witnessing in the beginning of 21st century. This way of object-oriented new materialism, post-human accelerationism, affect studies, right? All going back to mother, right? To the very basic, because it's where this crazy world is taking us. So thank you. 이 모든 챕터들이 다 어떻게 작용을 하나라는 질문을 이제 생각을 해보자면은, 이 모든 것이 사실은 우리가 무엇을 할 수 있는가의 문제고 어떤 역량에 대한 문제라고 생각을 합니다. 근데 그 문제는 사실상 페미니즘이나 그 장애학 연구와는 또 동떨어져서 생각을 할 수가 없는 부분이죠. 그렇기 때문에 어떤 어머니의 어떤 개념이나 어머니의 형상, 어머니라는 것을 좀 떠올릴 수밖에 없게 되겠다라고 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 좀 대책 없는 질문을 드릴 때마다 되게 좀 현명한 답변을 해주셔서 많은 좀 인사이트가 생기는 것 같습니다. 그럼 바로 이어서 시간 좀 지체됐습니다만 양해해 주시기 바라고요. 윤주원 선생님의 대담 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 네, 그러면 제 파트에 대한 대담 이어가 보도록 하겠습니다. 저는 그 산드라 모야노 챕터에 대한 번역을 맡은 윤조원이라고 합니다. 시간 관계상 제 파트는 사실상 그냥 코멘트에 가까운 글이었어서 좀 급하게나마 방금 이제 그 말씀해주신 부분에 대해서 그냥 간단하게 첨언하는 방식으로 대담을 그냥 짧게 좀 진행해 보려고 합니다. 혹시 제가 이 파트를 사전에 그 통역자 선생님께는 전달 드리지 못해서, 조금 이제 시간 관계상도 있고 하여서 괜찮으시다면 그냥 마지막 그 문장에 대해서 그냥 좀 전달해 주시면 좋겠는데요. 일단, 그냥 짧게 바로 읽어보도록 하겠습니다. 저 같은 경우에는 그 모야노의 글을 번역하면서 그 같은 저희 그 정동연구지도제작의 다른 글에 비해서 굉장히 그 간학제적인 방금 이제 초학제성에 대해서 말씀해 주신 것처럼 그런 시각에서 이제 새롭게 좀 연구서 검토를 시도하는 글이라는 생각이 들었습니다. 그런데 이제 한국에서 연구를 하는 사람으로서 한국에서 만약에 이런 이제 시도를 하는 경우에 주로 좀 더 학제 안에서 좀 논의가 개별적으로 이루어지기도 하고, 또 재현 너머라고 라벨링 되었던 부분 같은 경우에 그런 실험적인 글쓰기가 좀, 광범위하게 수용되기는 어려운 경우도 많기 때문에 좀 고민이 커지기도 했습니다. 그래서 또 그렇기 때문에 지금과 같은 어떤 번역이나 대담의 시간, 또 공동연구 작업의 중요성을 더 체감하는 시간이기도 했는데요. 지금까지 이제 말씀해주신 어떤 매핑, 그 지도 그리기 작업이 지식 생산 차원에 대해서 근본적인 성찰을 요청해주신다는 점에서 혹시 이제, 말씀을 계속 해주셨지만 이제 첫 작업 당시와 또 현재까지 그 정동적 전후 이후에 실제 어떤 지식 생산 과정상의 문제에 대해서 혹시 이제 미처 공유하지 못하셨던 어떤 부분들이 있으시다면 이제 조심스럽지만 좀 간단히 혹시 청해 들을 수 있는 부분이 있을지 여쭙고 싶습니다. Uh, I would like to, it's more like a comment and a question. I was responsible for translating the Moyano's text, and I felt that compared to other texts, for Moyano's text was kind of requires a new kind of historical analysis studies from the perspective of interdisciplinary perspective compared to other texts for me. In case of Korea, like
usually like each discipline, each argument is within each discipline, and there are a lot of not many practices like experimental writing that goes beyond representation. So it gave me a lot of questions and frustration a little bit. That's why I became very I felt this importance of this kind of new project that we are doing, like the translation, dialogue, and co-work. So by reminding that this idea of mapping would be really crucial for us to like think about new ways of producing knowledge, new kinds of knowledge. Is there anything that you didn't have chance to share with us through your text after that happened between your first work and present, like after the affective turn or the present time now? Is there anything that you missed to share your idea with the audience? I was kind of wondering about that. Wow, thank you. Thank you so much for the question. And first of all, yeah, thank you for the translation of Sandra Moyano. So it is, and I wanna comment something about that. You're totally right. It is a hard thing to read even in English. And I can't imagine how hard the translation would have been. But I think that's also in part because that's the core of the problem, right? The how to talk about matter and affect and real material things, right? But simultaneously being aware, or how to talk about that while being aware of all the representational background of Western thinking, right? All the thinking in terms of symbol and collective mind and discourse and ideology, right? It's very hard to think with all those terms, and it's especially hard to think about matter, right? And affect with all those terms. Luckily for us, I mean, affect has created the language to talk about that, but yes, I can imagine that in a text on aesthetic theory, right, where the core of the question is representation, yeah, the language could have been tricky. So thank you for that. Do you want to translate that and then I'll keep going? 네, 먼저 모야노의 글을 번역해 주시면 정말 감사드립니다. 사실 이게 저도 영어를 하면서 좀 힘들 때도 많은데 이것을 번역하는데 얼마나 어려웠을지 상상이 되지 않습니다. 그리고 또 저희가 계속 상기했듯이 이제 비서구적의 사유를 이제 생각을 해봤을 때 좀 더 어떤 그 어머니로서의 그 근원으로서의 어머니가 이제 정동과 이제 언어와 어떻게 연결이 되는가에 대한 그런 문제를 저한테 상기를 해주시는 것 같습니다. And then, thank you. And then, thank you for the second question, or the second part of the question about my own thinking and my own writing after that work came out. Thank you for that. So I have to say two things there. Because that project, the original mapping affect, was on while I was in New York. I was working in the City University of New York, conducting my postdoctoral research right over there. And back then, I was writing a couple of articles, right, on the affective processes that you experience when you are eating and drinking, right? Later on, like in 2021, maybe the same year that the mapping affect came out originally, in 2021, I put together those articles on a book, right, called the Digesting Reality, which is my first book. Routledge published it in 2021. So, but that was just kind of to close the postdoctoral project.
I was something that happened with me and with my mind. Of course, living in the UK, that where is where I moved. After New York, I moved to London to work in the University of East London. I was working there for 5 years. So living in London and being brown and Mexican as I am, right? You get face to face with whiteness, right? And the thinking, something has to happen to your thinking when you are slapped in the face with whiteness, right? So I guess I've been trying ever since, or if I'm trying to say anything, is my years in London um, provoke a shift in my in my thinking, a change in my thinking, where I'm now thinking affect more in terms of race, right? Of the affective racial registers, right? I'm trying to write on brownness, right? To develop theory of brownness, right? As I was saying before, I think Asianness and brownness are not very theorized, not as theorized as they could, right? Trying to do my part with brownness. So trying to take affect theory to the analogous dimension of the body, right? To talk about affective registers, but not the ones that happen in fractions of seconds due to technological mediation, but the ones that happen very slowly through centuries and centuries and centuries of very slow training of the body, right? That ended up becoming on a race, right? On the racialized populations that we are, as a bunch of people with a bunch of bodies, right? That are attuned to certain frequencies, that experience the world from certain positions, with certain proclivities, with certain tendencies in the body, right? So I'm trying to take the theory there. I know other people is doing that too. And the other thing that I'm doing and that I thought was very important to put out there is, I decided to come back to Mexico 2 years ago after 16 years of being around. Um, and one thing I'm noticing here is that there is no such a thing as a good affect textbook, right? Because we did the mapping, and the mapping talks about intersections with affect with other fields, right? But the textbook, the original textbook, right? That is the introductory friendly textbook for students that are beginners. That book does not exist, not in English. No, I don't know if it does in Korean, but it doesn't exist in Spanish either. So what we did with the mapping was a little bit of trying to produce the text we would have loved to read, right? So that's the other thing I'm doing right now is I'm writing an introductory textbook of affect theory, right? I'm just writing it in Spanish, right? So I don't know if Glamory does from Spanish to Korean, but it will be amazing to share it with you guys when that's ready. But that's the reason I went there and I engaged with this pedagogical project of introductory text is because I still see so much potential in the field, right? And um, so much to benefit from this spirit of turning, of swifting, of exploring, and not staying with a method, not staying with a finalized theory, right? So I think that's an spirit that is worth promoting. That's why I'm writing an introductory textbook on affect theory, and then the other thing, right? Taking the theory to the analogous, to the slowly cooked affects. Yeah, those are the things that I'm on now. Thank you. 음, 정말 좋은 질문 감사드리고요. 그 책, 제가 뉴욕에 연구원으로 있을 때, 두 개의 아티클을 쓰고 있었는데, 그것은 이제, 먹는 것과 마시는 것에 대한 그런 정동적 과정에 대한 그런, 아티클을 쓴 적이 있었고요. 또 그 이후에 이제 런던에 가서 또 일을 하면서, 그때도 이제 계속해서 이제 맞닥뜨렸던 문제는 이제, 백인성과 계속 맞닥뜨렸을 때 느끼는 대안으로서 이제 브라운네스에 대해서 좀 글을 쓰는 그 과정이 있었습니다. 그다음에
이후에 그 멕시코로 돌아와, 그 15년이라는 그런, 뉴욕이나 이제 런던에서의 와이트네스와 좀 맞닥뜨린 이후에 15년 이후에 멕시코로 돌아왔을 때, 그때 정말 강하게 느꼈던 지점은, 정말 그 정동이라는 것에 대해서 이제 인문으로서 삼을 수 있는 책이 하나도 없다라는 것이었습니다. 그래서 또 학생들이나 이제 좀 입문자들이 보기에 적합한 책이 아무런 언어로도 없다는 것이죠. 그래서 지금 제가 가장 좀 심혈을 기울이고 있는 것이 이제 이런 페다고지의 문제, 페다고지가 가진 어떤 잠재력의 문제를 가지고 좀 작업을 하고 있고 그 입문서는 이제 스페인어로 나올 예정이지만 또 이것이 이제 한국어로 번역이 되어서 어떻게 영향을 펼칠지가 기대가 또 되는 바입니다. 네, 감사합니다. 그러면은 이제 마지막으로 이지행 선생님의 대담 순서를 이어가 보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 알리라 선생님, 드디어 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. 제가 이메일로만 소통을 했었는데요. 저는 이 노동 파트, 그리고 신경과학 파트를 번역한 이지행이라고 합니다. 그래서 이제 잠시 질문에 대해서 좀 짧게 그래도, 질문만 드릴 수는 없어서 이렇게 좀 설명을 하면서 이제 줄쳐놓은 부분들을 위주로 설명을 드리겠습니다. 그 정동과 노동 파트에서 이 알토몬테 선생님은 이 21세기 노동이 더 이상 일터에 고정되지 않고 일터 바깥으로 흘러 넘치는 상황을 제시해 주십니다. 이 현대적 노동 개념이 이제 변모한 것은 지식 정보, 소통, 그리고 정동이라는 것이 중심적 역할을 하는 정보 서비스 경제로의 전환과 맞물리는데요. 이때 이제 노동의 시공간, 그리고 주체가 재구성된다라고 이야기하고 있습니다. 예, 여기서 정동 노동은 단지 이 생산 현장의 한 국면이 아니고 플랫폼을 경유한 어떤 사회적인 관계 맺기에 관한 것이기도 하고, 텐션에 대한 이야기들이기도 하고, 또 감정의 배분을 통해서 가치가 창출되는 굉장히 광범위한 노동의 장으로 확장을 시키고 있습니다. 그런데 이 정동적인 비물질 노동이 이제 자본을 직접적으로 생산하기도 하고 경제의 광범위한 부분에 걸쳐서 일반화되었다라고 보통 정동 노동 이론가들이 개념화를 하시는데요. 기존의 어떤 정동 이론에서 정동을 세계화의 다양한 접촉을 가능하게 하는 가상의 역량으로 이제 규정하고 있는데 그러한 정동적 전회의 규정과도 조응하는 그런 일면이라고 생각을 합니다. 그런데 이 정동 노동 연구자들이 주장하는 것처럼 이 고도화된 자본주의에서 정동 노동을 통해 자본의 생산과 삶의 생산이 수렴하게 된다. 이런 관찰에서 우리의 논의가 만약에 그냥 멈춘다면은 사실 어디까지가 노동이고 어디서부터가 노동이 아닌지의 어떤 경계도 흐려지고 그 과정에서 나타나는 착취의 기제 같은 것들을 특정하기 어려워진다라는 난점이 있다고 생각합니다. 예를 들어 페미니스트 이론이 강조하듯이 이 무급의 여성들의 재생산 노동이 자본주의 생산을 지탱해 왔던 역사라든지 돌봄의 어떤 젠더화 같은 것들을 보지 않고 그저 정동의 추상적 역량만을 말할 때 이 정동의 정치 경제가 상당히 공허해지지 않나라는 생각이 듭니다. 그리고 돌봄이나 서비스업이나 뭐 플랫폼, 팬덤 경제에 있어서 뭐 이런 모든 이질적인 영역에서 발생하는 정동 노동의 위계나 위험도 굉장히 제각각 다르다고 생각하고 여기에서도 젠더나 인종 또 로컬의 위계가 또 다른 결을 만든다고 생각합니다. 그래서 결국 쟁점은 이 정동 노동이 가지고 있는 양가성이 있잖아요. 포섭되기도 하지만 한편으로는 자율적이기도 하는 이런 구조를 어떻게 우리가 개념화하고 또 실천적으로 다룰 것인가. 여기에 쟁점이 있다고 생각하는데 뭐 정동 노동에 대한 자본의 포섭 기조는 모두들 다들 명확하게 아실 거라고 생각합니다. 우리가 아까도 알리라 선생님 계속 말씀하셨지만 이 기술에 의해서 계속 우리의 감정이 조율되고 조절되고 뭐 매개되는 그런 과정들에 의해서 이제 진행이 되고 그다음에 이제 그런 것들이 이제 어떤 자본의 이익으로 포섭이 되기도 하죠. 근데 반면에 이 정동노동이 가지고 있는 자율성이 가지고 있는 어떤 잠재력들은 뭐
어떤 공통적인 언어를 만들어낸다든지 밈이라든지 어떤 상호 구조나 돌봄의 윤리 같은 것들을 통해서 나타난다고 생각합니다. 예를 들면 이 팬덤이 집단적으로 무료로 번역을 한다거나 자발적으로 모금을 한다거나 아니면은 어떤 그 컨텐츠에 대해서 서사적인 해석 공통체를 만들어내는 것처럼 이 집단의 협력이 스스로 규범과 또 규칙을 발전시킬 때 이제 정동은 일종의 커먼즈, 즉 공통의 자원이 된다고 봅니다. 그런데 문제는 이 공통이 얼마나 오랫동안 또 시장 메커니즘에 재포섭되지 않고 유지되고 증식될 수 있는가 하는 점인 것 같습니다. 그래서 이제 제가 생각하는 어 글쎄요, 대안이라고 하면은 그냥 들어주시면 좋겠습니다. 그래서 일단은 우리가 플랫폼에 특히 굉장히 포섭되어 있는 시간들이 많잖아요. 그래서 그런 시간의 속도에 우리를 맞추려는 것들도 있고, 아까 틱톡도 말씀하셨지만, 우선은 개인들이 어떤 시간의 주권을 좀 회복하는 것으로부터 거기서 생성돼야 되지 않을까라는 생각을 한번 해보고, 또 일례로 케이팝 팬덤의 예를 들자면 이 팬덤은 그 정동 노동의 양가성, 즉 포섭과 자율이 응축된 장이라고 생각을 합니다. 이 케이팝 산업은 굉장히 특수한 산업 구조를 가지고 있는데 아티스트와 팬 사이에 어떤 만들어지는 강렬한 정동, 그리고 팬들이 해내는 어떤 무한대의 정동 노동을 토대로 수익을 내는 구조를 가지고 있습니다. 근데 이걸 단순히 포섭으로만 규정할 수 없는 게 이 자본, 다시 말해 기획사에 의해서 가치가 추출되지 않는 팬들의 부정적 정동도 상당히 만만치 않은 곳이 바로 케이팝 팬덤의 특징이기도 합니다. 이런 부정적 정동들은 이 팬덤 내부에서 서로서로를 공격하는 수단으로 소모되기도 하지만 간혹은 그 향방이 기획사 또는 아티스트 자체를 향한 어떤 불만, 성토로 표시되기도 하고, 때로는 기후 행동이라든지, 안티시오니스트 행동이라든지, 여성 혐오에 대한 페미니스트 비판과 같은 의제에서 건설적인 비판 형식으로 발현되면서 감시, 그리고 견제 기능을 수행하기도 합니다. 다시 말하면, 부정적 정동의 어떤 순환이 이 안에 내부의 권력의 불균형을 어떤 교정하고 또 최소한 규범을 설정하는 압력으로 작용하면서 결과적으로 이 생태계의 균형을 유지하고 어떤 공통의 인식을 긍정적 방향으로 갱신하는 매개가 될 때도 있다라는 점입니다. 그래서 정리하면 질문은 다음과 같습니다. 이 정동 노동이 만들어내는 이 커먼스, 즉 공통의 협력이 시장 메커니즘에 재포섭되지 않기 위해서 우리는 어떤 노력을 할 수 있고 또 어떤 전망을 할 수 있을지가 제 이 정동 노동 파트에 대한 질문입니다. 감사합니다. So the first question was about I was translating the Altamonte's text on effect and labor. So I had question about the ambivalence between incorporation and autonomy. I think the key issue from this text is that the key issue lies in how we conceptualize and practically address the ambivalent structure in which incorporation and autonomy coexist. So what comes immediately into my mind is that such resistance. So I thought like this potential for autonomy emerges through shared languages, memes, mutual aid, and ethics of care. So examples include like collective translation or voluntary fundraising in fan communities or interpreters collaborations that develop their own norms and rules. What comes to mind immediately is that such resistance must begin with individuals reclaiming the sovereignty over the time by partially escaping the rhythm of constant interaction demanded by the attention economy, and by collectively designing slower rhythms that pause effective expenditures, etc. And also, there's another example that I could think of, which is the K-pop fandom, because K-pop fandom offers a vivid sight where the ambivalence of affective labor is condensed. So because the K-pop industry profits tremendously from the intense affect between artists and fans, and from the endless affective labor that sustains it.
fans' devotion to their artist manifested through album purchases, ad campaigns, etc. So, yet also what characterizes K-pop fandom is the intensity of negative effect that escapes capitalist extraction. Such affect may circulate within fandoms as mutual antagonism, but it can also transform into constructive critique. So in short, like the political economy of affective labor must be understood as a dynamic in which the incorporation, enclosure, and autonomy coexist and contest. So my question is how could we utilize this like autonomy of potential of autonomy? That would be the question in general. Yeah, in short. Okay, thank you. Thank you so much, Jahin Lee. It's very nice to see you and to meet you finally. Thank you. And thank you so much for the translation of Guillermina Altamonte's paper, right? It's a great one and very complex one. You are totally right. There is a complicated thing when it comes about work. Because one of the things studies came to make clear, right, is the vanishing, the blurring, right, of the clear distinctions that we have drawn before, as in what was very clear in 20th century capitalism in terms of work, as in the time you start working, right, you go to work, you start work, and you work in a row for 8 hours or something like that, right, and then you finish working. Now, that type of relationship with work, the timing of work, something that has been modified, right, in 21st century, in such a way that you are always in display, right? And that's, you know, the very notion of effective labor, right, as a type of work, right, that is producing the profit and is producing or actually, yeah, accomplishing the service, right, that must be delivered based on affect processes, right, based on that internal becoming, that internal state is the one producing the profit and doing the work, right? So so then the distinction between of work as something you do becomes or starts being problematized by something, but work as something that you are in opposition of something you do, right? Now it's something that you are and that you are all the time. And you're totally right with a K-pop example, right? I have not been in Korea yet. I hope one day I will. But one of my PhD students recently was there, right? And she came here to Mexico so we could finish the dissertation and was very excited talking to me a lot about Korea, right? And one of the things that was being on her mind was K-pop, right? And we were talking about work and K-pop because it's that's what got her attention, right? She was explaining to me, you can confirm if that's what happens over there or not. I can't remember the exact name of the thing, but she was explaining to me that in this K-pop culture, in this K-pop fandom, right, it could happen things like two actors, right, that perform in a show, and in the show are a couple, right, say a gay couple, right, then when the show is over, it's finished, the seasons are finished, it's gone, right, the fandom would pay money, right, to see them as in a restaurant having a dinner, right, pretending that they are a couple, even when the TV series has ended and they are actually not gay, right? They are heterosexual actors, but just to go over and to bring alive again that romance, that relationship that they have in the TV series, etc. Right? People pays money, right? So we were talking, and that's one example that comes to my mind. But she was telling me a lot of things about K-pop in the sense that K-pop fandom, right, wanting for the artist, right, the popper, to be always in display, permanently in display.
way beyond what is supposed to be the workspace, right? So yeah, I do, and that's that's what I was saying before about my excitement about Korea, right? Like reality, you don't live in the same reality. Things happen over there that don't happen anywhere else, right? Yeah, I think that should be like a deviation or like you know some stage of production and work in racial capitalism, right? That is expressing itself over there in Korea with the K-pop fandom, right? Not happening anywhere else. So yeah, thank you so much for the example and totally agreed. And thank you for the translation. 음. 네, 먼저 번역을 해주심에 정말 감사드립니다. 저희는 노동이라는 복잡한 문제에 대해서 그러니까 이 텍스트는 그 복잡한 문제에서 다루고 있다고 생각이 드는데요. 이제 노동의 문제는, 어떤 일하고 일하지 않음이 경계가, 흐려져서 굉장히 좀, 어, 이 경계가 좀 흐려지는 그런 상황에 이르러서 정동으로서의 노동이라는 얘기도 나오게 되었죠. 근데 케이팝 예제를 예를 드신 것도 정말 좀 많이 공감이 되는데, 제가 한국에 가본 적은 없지만, 제 제자 중에 한 명이 이제 한국에 와서 좀 연구를 하다가 다시 멕시코에 돌아와서 이제 학위 논문을 같이, 얘기를 하고 있었는데, 네, 케이팝에서 일어나는 현상들도 어떤 젠더적인, 양태도 좀 어떤 수요에 의해서 어떠한 특정 상황으로 전시되어야 하는 어떤 그런 부분도 저에게 많이 이야기를 해주는 걸로 알고 있습니다. 네, 그렇기 때문에 이 예제도 역시 언제나 전시되어 있는, 월크라는 문제도, 신체라는 문제도 언제나 이렇게 전시되어 있는 어떤 그런 상황에 있다는 점에서 매우 동의할 수밖에 없습니다. 네, 그 마지막으로 그 신경과학 파트에 대해서 아주 짧게 질문을 한번 같이 생각해 보고 싶은 부분을 질문 드리겠습니다. 그 21세기 인문학은 이제 신경과학이나 뇌과학 발전을 빌어서 사실 뭐 인간의 사고나 감각, 행동 같은 것들이 의식적 통제가 아니라 신경 과정에 의해서 유도된다라는 이제 신경과학 쪽의 뭐 발견과 이론들로 인해서 인식의 전환을 맞이했다라고 생각을 합니다. 그래서 이런 전환들이 포스트잇 문학에서 인간 중심주의 그리고 의식에 기반한 주체 개념으로부터 벗어나려는 다양한 이론적 시도들을 촉발하고 있다라고 생각을 하는데요. 그 핵심에 놓여 있는 것이 바로 이 챕터에서 굉장히 중요하게 다루는 비의식, non-conscious 개념이라고 생각을 합니다. 그래서 같이 한번 생각해 보고 싶고 라라 선생님이 답변을 해 주실 수 있다면 이 비의식이라는 것들을 이제 이야기하기 시작한 게 사실 그 인간에 한정짓지 않고 인간, 비인간, 또 기술과 신체 이 사이에 어떤 상호작용을 사유할 단서로서 제시를 한 건데요. 이때 비의식의 정치성이라는 것들이 어떻게 구성될 수 있을지에 대한 질문입니다. 그러니까 이런 비의식적 인지가 어떤 연대, 그러니까 인간 이외의 어떤 존재들과의 연대를 가능하게 한다면 이게 어떤 방식으로 윤리화될 수 있을까라는 질문을 좀 생각해 봤습니다. 이와 더불어서 이 신경과학의 개념을 지금의 비판적 인문학 그리고 정동 연구가 어떻게 사유하고 또 재구성해서 받아들일 수 있는지 여기에 대해서 한번 질문 드리고 싶습니다. Next question is the sort of question on the relationship between neuroscience and effect studies. Basically, in short, can the non-conscious be political? Neuroscience is often interpreted as diminishing human free will and subjectivity. Yet, Tony Sampson's essay presents non-conscious cognition as a key to understanding the complex interactions between human, non-human technology and body. How then can the politicality of the non-conscious be conceptualized? If non-conscious cognition enables social engagement and solidarity, in what way should it be ethicized? That'd be second question. Wow, thank you. Thank you so much. That's a great one. It's a hard one. Well,
I think part of the problem, right, with unconscious or pre-conscious or things that are not conscious, generally speaking, right, is that because the history of knowledge didn't start there, because the history of knowledge starts with conscious, and our understanding of the sovereign subject is that is a sovereign subject, self-contained, right, ruled by some cognitive rational processes, right, that help the individual make decisions and navigate their behavior in the world, right? So our understanding of the subject, right, was of a rational, sovereign subject, and therefore our understanding of politics, right, was that it was an arena of rational deliberation, right? That the politics as the criteria you use to navigate life, right, is always something conscious, right? That those preferences are always something conscious. But I think something that affect theory has made clear, right, is that, for example, the associations between images and ideas that I was referring to before to talk about a way of manipulation, political manipulation, right? This bombardment of images that come with an idea or an affective response, right, associated to it, and that you internalize, right? That's a mean in which your body, right, is pushed, is invited to move in certain direction, right, and not in other, right? As in, for example, just the simple, the in the simple level, the most simple level, the empathy for a political candidate, right? So the empathy for a political candidate is something that currently in the politics of today has no relation whatsoever with the rational state of mind, right? It's a process, the elicitation of the empathy in politics is something that doesn't cross, right? That is not, it's not traversed by the conscious mind and the conscious representation. Is something that moves almost exclusively by affective and therefore unconscious terms, right? And instances, if you want, you will. So the because those the tendency for action, right, can be non-conscious and can be installed by non-conscious means, right? That means that matter, that the unconscious, that the tendencies of the body are the main realm for politics, right? Is the main place where politics wants to exercise the power, not in convincing people of this or that idea, right? But in installing tendencies in the body, drives, right, that push the body in certain directions to execute, to perform certain responses. 사실 우리가 얘기하고 있는 문제는 이 비의식이라고 하든 무의식이라고 하든 이것의 문제는 사실 지식의 역사에서부터 시작을 하는 게 아니라 사실은 어떤 의식이 어디서 시작을 하냐에 대한 문제에서부터 시작을 하게 되잖아요. 그래서 어떤 신체의 문제에서 신체가 사실 의식이라는 것이 이렇게 어떤 식으로 그 안에서 발생되는 그런 시스템이라고 할 수 있을 텐데 그런 문제에서 상기를 해봤을 때 이제 몸이 어떤 식으로 이렇게 어떤 식으로 향하는가, 몸이 어떻게 반응을 하는가라는 부분은 그 부분을 이제 그 정치적인 문제와 어떻게 사유할 것인가를 좀 크리티컬하게 생각을 하는 것이 좋겠다는 생각이 듭니다. 시간이 많이 좀 초과가 됐는데요. 예, 이렇게 준비된 다담을 좀 소화해 보는 것으로 하겠습니다. 오늘날 뭐 이 어펙티브 턴, 정동적 전해라고 부르는 흐름이 우리의 몸을 규정짓는 뭐 인종이랄지 젠더랄지 또 뭐 노동이나 지역 같은 굉장히 좀 구체적인 조건 속에서 통치성 또는 식민성의 문제를 좀 비판적으로 사유하고 그 사유를 통해서 뭐 서구 백인 남성을 중심에 둔 어떤
그 현실을 바꿔가려는 그런 정치적인 움직임하고 밀접하게 연결되어 있구나. 이런 것들을 좀 거듭 확인할 수 있었습니다. 귀중한 말씀을 들려주신 대단자 선생님들과 알리라라 선생님께 감사드립니다. Muchas gracias, profesor Lara. 네. Thank you. Gracias. 그리고 예, 오늘 강연과 대담을 마치기 전에 갈무리 출판사에서 공식적인 좀 사과 말씀을 드립니다. 이번 행사는 젠더 팩트 연구회랑 갈무리의 이제 콜라보레이션인데요. 갈무리 출판사에서 두 가지 좀 실수를 한 것으로 판단되어서 사과를 드립니다. 그 행사 하루 전에 좀 저자와 소통 테스팅과 리허설을 거쳐야 한다라는 점을 이제 그 젠더 팩트 연구회 측에 좀 알리지 않은 점, 이 점에 대해서 사과드립니다. 온라인 강좌나 행사의 경우에는 좀 시차랄지도 뭐 기억의 문제로 간혹 소통 단절이 하고는 하는데요. 사실 뭐 이런 걸 방지할 수 있는 장치를 갖고 있으면서도 예, 연구회 측에 미리 좀 전달하지를 못했습니다. 그리고 또 이 대담지는 사실 좀 사전에 번역이 되어서 저자님께 전달되는 것이 시간 절약을 위해서 좋다라고 하는 점인데 이 점도 이제 통역자님과 젠더어펙트 연구회 측에 좀 알려드리지 못했습니다. 그래서 젠더어펙트 연구회 측과 또 알리라라 선생님 그리고 또 참가하신 모든 분들께 이 점에 대해서 좀 깊이 사과드리고요. 차후에 갈무리에서 또 이런 실수가 없도록 노력하도록 하겠습니다. 그래도 오늘 좀 강연과 대담을 통해서 유익한 내용이 충분히 공유되었다라고 생각합니다. 사실 좀 예정된 시간이 훌쩍 초과되었습니다만 또 알리라라 선생님 목소리에 귀를 기울이시느라 마지막까지 좀 남아 계셨다고 생각하는데요. 괜찮으시다면 알리라라 선생님께 오늘 강연과 대담의 좀 소감을 좀 짧게라도 부탁드려도 될까요? 네. So we would like to hear some of the comments from the audience, rest of the audience. Thank you. 조금 시간을 가지실 건가요? 예, 바로 말씀해 주셔도 괜찮을 것 같은데 길지 않게 한 번만 더 통일교 선생님 말씀 부탁드려 주시면 어떨까요? 네? 그 알리라라 선생님께 그 소감에 대해서 간단하게 좀 말씀해 주십사 한 번 더 부탁드리면 어떨까요? Or we can wrap this up by Professor Lara. We want to hear from you like how you feel joining this event and what's your comment in general by joining us here. Yes, thank you, thank you, thank you so much. Well, I'm more than honored and happy to be here. I guess from the first moment where Professor Wang contacted me, right, to propose me the translation of the book, I was very, very, very excited, right? Our project was not supposed to make it this far, so for me, it was an honor. It was such an achievement, right? And I cannot but be thankful, right, with the whole theme, right, the theme of translators. I'm sure I'm going to mispronounce your name, so I apologize in advance, but I still want to try to acknowledge a bit of your work. Of course, Professor Won Myung-ah, Iji Hang, Won Do-jun, John Jo-won, Joeng-da, John, I'm sorry if I'm mispronouncing, but thank you so much. Thank you so much for the hard work. Thank you so much in general as well to Ji Heng Lee and Professor Myung Won for all the support on the process, right, of getting the book together and publishing. And of course, big thank you to Galmury Press, right, for the support and for providing, right, our authors' copies that we very proudly show around the world, even when we can't read them because it's in Korean, but it's amazing. So thank you so much for the author's copy. So I just wanna add to these that I hope, right, the mapping that so far has been has taken
its own path and has been developing and growing into places where it wasn't meant to go, right? I hope it keeps doing that, and I hope that that works to bring us together in the future, right? We've been talking about decolonizing affect and decolonial affect and the non-white affect, right? So I'm all about that, right? And I just can hope and wish, right, that the book is yet another pretext, right, to create theoretical paths that cross, right, and that fertilize together in the crossing. So I guess that's me. Thank you. Thank you so much. I learned that one in Korean, so 감사합니다. 번역 제안해주신 권 교수님과 모든 번역자분들께 감사드리고 이 작업이 저희를 앞으로 미래에도 같이 이렇게 모아주기를 기대하고 고대하겠습니다. 예, 이렇게 해서 오늘 강연과 대담이 모두 이제 마무리가 되었는데요. 예, 오늘 그 정동연구 지도제작을 중심에 두고 진행된 논의가 앞으로 더 심화된 연구로 이어지기를, 더 나아가서 또 이 정치적 실천으로 구체화되기를 바라면서, 예, 강연을 맡아주신 알리라라 선생님과 또 대담을 맡아주신 권명환 선생님, 이지행 선생님, 윤주원 선생님께 다시 한번 감사드립니다. Muchas gracias, Professor Lara. Each and every one of your work has been a great source of inspiration to us. Thank you. Thank you so much. 그리고 Thank you so 이 much. 난해한 문장, 감사합니다. 난해한 문장을 또 계속 통역하시느라고 애써주신 김지원 선생님과 또 편집과 출판으로 애써주시고, 예, 이 강연과 대담의 귀한 자리를 마련해주신 갈무리의 모든 선생님들께도 감사드립니다. 그리고 예정보다 많이 길어졌는데요. 이 긴 시간 끝까지 함께 해주신 많은 선생님들께도 진심으로 감사드립니다. 우리 그 매핑 어펙트 스터디즈 정동연구 지도 제작에 많은 관심 부탁드리겠습니다. 예, 그러면 이상으로 오늘 강연과 대담을 모두 마치도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 고생 많으셨습니다. Thank you. Thank you.